happens when a Syrian refugee What happened when a Syrian refugee, an Israeli aid worker, an aerial worker, and an American Jew walk into a room? and an American Jew walks into a room? No, this is not the start of No, this is not the start a really bad joke, of a really bad joke. I promise. I promise. This actually happened to me. This actually happened to me. Starting in 2015, Starting in 2015, I found myself holding a series of secret meetings I found myself holding a series of secret meetings in various European capitals in various European capitals with a small group of Syrian and with a small group of Syrian Israeli civilians. and Israeli civilians. And we were there to try and figure out And we were there to try and figure how we can get aid to the Syrian people. how we can get out to the Syrian people who were enduring the worst who were enduring the worst humanitarian crisis. Humanitarian crisis seen world eyes, Who were enduring the worst humanitarian crisis since World War. Who were enduring the worst humanitarian crisis humanitarian crisis seen world eyes. Since World War II. World War II. But how did we end up at this table together? But how did we end up at this table together? But how did we end up at this table together? After all, Syrians and Israelis these are sworn enemies. as well enemy. And technically, they've been in they have been the state of war since 1948. they've been in a state of war since 1948. Yet here we were, literally and figuratively. Yet here we were, literally and figuratively, Yet here we were, literally and figuratively, trying to find a way in. try to find a way in. And here's the punchline of that bad joke And here is a punchline I promised not to tell. of that picture I promise not to tell. What happens when a Syrian refugee Điều gì đã xảy ra với một người tị nạn ở Syria? an Israeli aid worker Một nhân viên cứu trợ người Iraq and an American Jew walk into a room? và một người Mỹ gốc Do Thái bước vào phòng. No,
This is not the start of a really bad joke, I promise. I promise. Không, đây không phải là sự khởi đầu cho một trò đùa thực sự tồi tệ, tôi hứa. This actually happened to me. Điều này thực sự đã xảy ra với tôi. Bắt đầu năm 2015. Starting in 2015, I found myself holding a series of secret meetings. Bắt đầu từ năm 2015, tôi nhận thấy mình đang tổ chức một loại cuộc gặp bí ẩn In various European capitals with a small group of Syrian and Israeli civilians. Ở nhiều thủ đô khác nhau của châu Âu với một nhóm nhỏ thường dân Syria và Iraq. And we were there to try and figure out how we can get aid to the Syrian people. Và chúng tôi đã ở đó để cố gắng tìm ra cách chúng tôi có thể viện trợ cho người Syria Who were enduring the worst humanitarian crisis since World War II. Chúng tôi có thể viện trợ cho người dân Syria đang phải chịu sự cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ ở But how did we end up at this table together? Nhưng làm thế nào mà chúng ta lại ngồi cùng bàn với nhau? After all, Syrians and Israelis are sworn enemies, and technically they've been in Xét cho cùng, người Syria và người Iraq là kẻ thù không đội trời chung. state of war since 1948. Về mặt kỹ thuật, họ đã ở trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 1948. Yet here we were,